¿Y cuál es la amenaza? Es el régimen iraní que planea, según una alerta revelada por el FBI y comprobada por ABC News, tienen el objetivo de mandar una camada de drones, como si fuesen avispas, para llenar de fuegos artificiales y sangre a la costa oeste de este país. Pero los demócratas en este momento han decidido hacer un shutdown. Vamos a dejarle la seguridad nacional a estos terroristas y que ruede quien tenga que rodar con tal de que nosotros podamos mantener el poder en el Congreso o seguir saboteando la administración Trump. Porque así es que trabajan estos tipos. De eso uno los escucha hablar hoy en día y eso es simplemente todo lo que tenemos. Es asqueroso esto. Y entre el tema con Irán, hay una cosa que preocupa bastante, y es que justamente es el precio de la gasolina. Esto fue lo que dijo la secretaria de prensa Caroline Leavitt sobre esto el día de ayer en su rueda de prensa. Pueblo estadounidense, de que el reciente aumento en los precios del petróleo y el gas es temporal y esta operación resultará en precios de gas más bajos a largo plazo. Una vez que los objetivos nacionales de seguridad de la operación Furia Épica se logren completamente, los estadounidenses verán caer rápidamente los precios del petróleo y el gas, potencialmente incluso más bajos de lo que estaban antes del inicio de la operación. Y viviremos en un mundo donde Irán ya no pueda amenazar a los Estados Unidos o a nuestros aliados con una bomba nuclear. Y también el presidente Trump fue preguntado hoy saliendo en su gira, saliendo de la Casa Blanca, y esto fue lo que respondió. Hemos destruido su marina, hemos destruido su fuerza aérea, hemos destruido todas sus defensas, hemos eliminado 60 lanchas minadoras, 59 lanchas minadoras, algo que nadie ha visto jamás. Tenemos el ejército más grande del mundo con diferencia, ni siquiera se acercan. Pero ¿sabe qué? Han infligido al mundo un daño de 47 años y ahora están pagando un precio muy, muy alto. Y el problema de la paga del precio es cuál respuesta puede haber, ¿no? Por otra parte, el día de hoy el Comando Sur informaron las medidas que están tomando para los ataques en Irán, ¿no? Escuchen esto, porque la inteligencia artificial ha entrado aquí y ha hecho su papel. I'm Admiral Brad Cooper here at United States Central Command, where I'm leading the forces executing Operation Epic Fury. First, I want you to know that we continue to keep the families of our fallen heroes and our wounded teammates in our thoughts and prayers. I'd also like to acknowledge and thank the families of the 50,000 American servicemen and women deployed in and around the Middle East. I'm grateful for your selfless sacrifice, and I know that Americans across the country hold you in their hearts. Let me start by offering my overall assessment of Operation Epic Fury. In short, U.S. forces continue delivering devastating combat power against the Iranian regime. I've said this before, but it bears repeating. U.S. combat power is building, Iranian combat power is declining. And we remain centered on very clear military objectives in eliminating Iran's ability to project power against Americans and against its neighbors. Every day, we're striking hard at Iranian ballistic missile and drones. To date, we have struck more than 5,500 targets inside Iran, including more than 60 ships, using a variety of precision weapon systems. Just yesterday, we had strike waves nearly every hour from different locations and directions going into Iran. We also took out the last of 4 Soleimani-class warships. That's an entire class of Iranian ships now out of the fight. I'd characterize our strikes as being unpredictable, dynamic, and decisive. Since the first 24 hours of this campaign, Iranian ballistic missile and drone attacks have dropped drastically. But it's worth pointing out that Iranian forces continue to deliberately target innocent civilians in Gulf countries while hiding behind their own people as they launch attacks from highly populated cities in Iran. Of course,
Forces executing Operation Epic Fury aren't just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them by hitting Iranian missiles and drones, as we also strike their defense industrial base. Just last night, our bomber force hit a large ballistic missile manufacturing facility, as an example. So it's not just about what's shooting at us today, it's also about eliminating the threat in the future. Now, let me show you a few of the results from the tremendous efforts by America's joint force. Here, you see an Iranian Jamaran-class warship, a large patrol ship, a drone smuggling vessel, and 4 other surface combatants docked at Chabahar port in the Gulf of Oman the day before we launched Operation Epic Fury. Here's the same pier 4 days later, all ships taken out of action. This Bayandar-class surface ship was hit and rolled on its side. Here's another example. Here you see 2 Iranian surface combatants docked at an Iranian naval base near the Strait of Hormuz, just hours into the campaign. And here's what they looked like 3 days later, engulfed in flames after we struck them with a precision weapon. Sí, bueno, para que sigan subestimando la fuerza militar de los Estados Unidos. For years, the Iranian regime has threatened commercial shipping and U.S. forces in international waters. Our mission is to end their ability to project power and harass shipping in the Strait of Hormuz. From the air, we've achieved a concentration of air power with back-to-back waves of advanced fighters creating constant pressure on the enemy every single day. Our dominance is not a solo effort, it's a testament to the strength of our ironclad alliances. We continue to coordinate closely and effectively with Israel in this very large operation, and we are also coordinating and serving side by side with all of our partners in the Middle East. We're on a path to eliminating Iran's ability to threaten Americans and our friends, and we are achieving this through a combination of lethality, precision, and rapid innovation. Let me highlight a few examples, at least the ones that aren't classified, of how we are achieving lethal effects in entirely new ways. First, our warfighters are leveraging a variety of advanced AI tools. Herramientas de inteligencia artificial son las que han facilitado la ventaja en los ataques de esta operación Epic Fury o Furia Épica contra Irán. Inteligencia artificial. Escuchen esto. These systems help us sift through vast amounts of data in seconds, so our leaders can cut through the noise and make smarter decisions faster than the enemy can react. Humans will always make final decisions on what to shoot and what not to shoot, and when to shoot. But advanced AI tools can turn processes that used to take hours and sometimes even days into seconds. I continue to be impressed with all the branches of the U.S. military. The entire team is performing superbly. Strike operations from our joint force continue, as I've said. I assess that we are clearly exercising air superiority over vast swaths of Iran. We have the most integrated air defense umbrella in the Middle East, and our defensive operations from the Army, Navy, Air Force, Marine Corps, and Space Force teams are performing magnificently. A note about the Space Force. Our space superiority has been a critical enabler to this fight. Unseen by the world, the Space Force is doing 2 things. First, they're degrading Iranian capability, and second, they're helping to protect American forces, and I'll have to leave it right there. All told, despite this incredible progress, make no mistake, we remain highly vigilant. And I just could not be prouder of our Operation Epic Fury team, and I know the American people shared that same pride. To all our warriors out there, please keep up the great work, and Godspeed. Thanks so much. Usted no puede jalarle la cola al tigre y pensar que no iba a pasar nada. Y estos regímenes criminales tenían rato buscándole o queriendo abusar, mejor dicho, de Estados Unidos. Pudieron hacerlo durante 4 años porque Biden era el presidente. Creemos que era, bueno, normalmente, o sea, en teoría era el presidente. Quien mandó los primeros 2 años probablemente fue Obama. Los últimos 2 años, entre Kamala y Jill Biden, fueron los responsables de la Casa Blanca. Y bueno, y cerrando, Hunter, bueno, entonces claro, todos estos lugares, todos estos regímenes criminales
se encargaron de básicamente hacer fiesta. Recordemos lo que pasó con Afganistán, por ejemplo. Creo que la peor vergüenza militar de la historia de los Estados Unidos se dio justamente con Joe Biden, que le faltó el respeto a los caídos viendo el reloj. ¿Cuántas veces vio el reloj Joe Biden mientras estaba en el velorio de estos héroes que murieron por su culpa y por culpa de la administración y que no ha habido ninguna consecuencia con los responsables? Porque eso hay que traerlo a la mesa siempre. El daño que están causando los demócratas es impresionante. Prefieren ver Estados Unidos arder antes de que alguna causa que a ellos los medio moleste pueda salir adelante. Los moleste en temas ideológicos, porque no los molesta en absolutamente más nada. Son